Hi children, in the previous class we have discussed about some of the concepts related to the creativity. Then after completion of that, the importances of the creativity. Here, the importances of the creativity is totally dependent and based upon the thinking about the new concepts and the thoughts. That is, the creative thinking is the way of looking at problems or situations from a fresh perspective elements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ there are some of the importances, that is, learn, finding relationship between facts, take risks, implementation, intellectual abilities. Creativity does not emerge from ignorance. Confidence is the vital for being creative. The first one, learn. So what do you mean by learn? Here, in the process of the creative, the people, whoever it might be, want to learn something new every day. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲರ್ನ್ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ here the people, those who are in a competitive era of the world, they should be in the process of continuity in learning. They should be in the process of continuity in learning. There should not be any disbreakable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then finding relationship between the facts. Yes, here the creative thinker, the person one who will be introduced with the new thoughts, views and ideas, he is called as a creative thinker. Such a person will be having a relationship between the facts and the figures in which they want to be utilized for their future. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ನಿಜಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿದ್ದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜಾಂಶಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎಸ್, the person one who wants to become a creative minded, he must always be a positive thinker and he should be having an ideas in introducing with the experienced facts and figures ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೈಂಡ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, implementation. What do you mean by implementation? Here the implementation means the person one who will be called as a creative minded, he will be perfectly do the work which is positive and he will be in the form of implementing
ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Intellectual abilities as it includes the ability to view as the problems or the situations from the different angles. Intellectual abilities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the person one who is called as a creative minded, he will be always will be in the position of thinking that with the new thoughts, new views and ideas. And when he will be thinking the positive things, and he will think that the particular problem should be solved with the different angles. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ creativity does not emerge from ignorance. So what do you mean by ignorance here? By ignorance in the sense called as the person one who is neglecting the concept. So in order to become a creative minded person by the manager, he must have an adequate knowledge about the available courses or the actions. So you should be always go on learning. You should not ignore it. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಮರ್ಜ್. ಡಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್. ಆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮರ್ಜೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ creativity is a vital for being creative. As the person one who is called as a manager, those who working in an organization, such a person will be in the position to think. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he should become a confident. he should become a confident. ಅವನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ತದನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So after completion of the importances, the next called as the characteristic features of a creativity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ is an universal. Creativity is initiative as well as acquired. Creativity has a wide scope. Creativity involves open thinking and will be adventurous in nature. Creativity shows a positive correlation. Then creativity and intelligence do not necessarily go hand together. So based on that, so what do you mean by universal? So the creativity is a universal concept. Yes, here the one person's creativity cannot be compared with the other person with the same nature and qualities. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, creativity is a universal. It will be differ from all the individuals. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ is an universal in the form of either the individuals or the caste or the age, whichever it might be, or the location where they are living. ಅವ್ರು ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಏಜು, ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಡರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Creativity is an initiative as well as acquired. Yes, the creativity is a gift given by a God, because
it cannot be learned by the books as in the form of a knowledge gained related to the education, but it is the gift given by the God as well as acquired by seeing the other person. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು 1000 ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, yes, it can be acquired by the knowledge by the birth itself or by the forefathers or by the heredity of the family, but it is acquired through the learning also by seeing others. The creativity is a wide scope as it covers a human accomplishment and the different concepts. The creativity will be in the form of different areas by the different people. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ there are plenty. ಕೆಲವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. Some people will be in the creativity in their handwriting, learning as an art, and there are the best examples. Here, the creativity is having a plenty of examples in a wider area. There are creativity in the form of the forming of a poem called as a poet, and story writing, performance in the field of cultural and art activities. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಸ್, when the person will be having a creativity, he will always give an exercise to the mind. He will be go on openly thinking with the concept, maybe in the form of pros and cons which are emerged in front of him. ಅವನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡೆಡ್, he will always think to be a freedom. ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಶೋಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್. ಎಸ್, here the creative of an individual are quite capable of keeping their work within a stipulated period of a time, the form called as a positive correlation. The time and the work is correlated with each other. The person one who will be having a creative mind, he will think that I want to complete a particular work within a stipulated period of a time. Stipulated ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್. The research, what will be called as an exercise to the mind, will not be in the form of a positive correlation between creativity and the intelligence. The person who is called as intelligent, he will not be called as a creative. Or the vice versa, the person who is called as a creative person also, you may not call it as a intelligent. Based on his personal talent and the depth thinking knowledge, the persons always will be having a creative minded. So these are the some of the characteristic features of the creative thinking athwa creativity. After completion of the characteristic features of a creativity, the next called as a creative person. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೀವಿ? Characteristic features of a creative person and tips to develop a creative. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವಿಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ and I will be with you with the next upcoming video, that is who is a creative
person, features, and developing of a creativity. Thank you.